Worry no more. With Alu TV's weekly news review, you get a complete recap of all the major stories, breaking headlines and events that made the day. From politics to people, security to society, we bring you the highlights that matter most. Tune into Alu TV on Utelsat Satellite 16A East on frequency 1084 H3002 or watch us live on our online platforms listed below. Alu TV, your window to credible and timely news. The Sokoto State Government inaugurates a committee to monitor the activities of scavengers with a view to regulating their operations. Senator Aliyu Magatakarda presides over 10 wedding ceremonies in the Sokoto metropolis. The Sokoto State Media Corporation marks decades of broadcasting and impactful social service to the state. A very good evening and thank you for joining us on Alu TV News. Today is Saturday, 31st January 2026, equivalent to Islamic calendar, the 12th of Sha'aban 1447, after Hijrah Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Aisha Abdullahi Aminu with the news. The Sokoto State Government has inaugurated the Scrap Dealers, Salvage, Auto Recycling and Scavenging Monitoring Committee, aimed at regulating activities in the scrap and recycling sector and improving public safety, environmental protection, and internal security. The committee will work with industry groups, community leaders, and relevant agencies to address challenges in the sector. Aminu Al-Husseini Amanawa reports that the committee was established under the Sokoto State Scrap Dealers, Salvage, Auto Recycling and Scavenging Regulation Law and will operate under the Ministry of Commerce. His report. Members of the committee are to monitor scrap dealers, scavengers and auto recyclers across the state, inspect scrap markets and recycling centers, as well as ensure compliance with licensing and safety standards. Inaugurating the committee, the State Commissioner for Commerce Harun Abbas Bashar said the move will bring order and accountability to a sector that previously operated with a limited oversight, stressing that unregulated activities will no longer be tolerated. Public awareness and community participation are equally central in your mandate. You are required to educate the public on the risks and consequences of unlawful scavenging, the dangers associated with purchasing stolen or hazardous scrap materials, and the negative impact of unauthorized activities on public safety and the environment. Responding, the committee chairman, Senator Salihu Bakwai, described the inauguration as a major step towards restoring order and ensuring safe and transparent operations in the sector. Our governor wants you to operate your business lawfully, not unlawfully. That's why he formed this committee. This committee is like you, we're all brothers. Our own aim is to do something very good for our state. Aminu Al-Hussein Amanawa, Alu TV News. Humanitarian support has reached dozens of orphans, women and other less privileged persons in Tambwa local government area of Sokoto State, following the distribution of clothes and essential items by Dr. Larry Aliyu Tambuwal,
The gesture has drawn commendation from community leaders. Ibrahim Ahmed Aikan Allah reports. Speaking during the distribution exercise, Dr. Alu Tv stressed the importance of supporting orphans and the less privileged, describing the gesture as a pathway to great rewards in the hereafter. She also called on wealthy individuals to support the poor and to complement the efforts of the Sokoto state government toward the development of the state. Traditional rulers and elders of Tambuwal local government area commended the initiative, describing it as timely and impactful, and urged Dr. Alu Tv to sustain the humanitarian gesture. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. Senator Aliyu Magatakarda Wamako, representing Sokoto Central Senatorial District, has been commended by residents of the Sokoto metropolis for his intervention in the provision of potable water. The commendation came during the completion and handover of motorized boreholes project in several communities, where beneficiaries described the initiative as a major relief to long-standing water challenges. Rabi'u Abdullahi Wakili will tell us more. The project, which form part of the Senator's support to the Ahmad Aliyu-led administration, include the rehabilitation of borehole facilities and generators at the Vapara Housing Estate pumping station, expected to serve over 100 households. Other benefiting areas include Dengishuni and the Arkella pumping station, where new boreholes were drilled and vandalized facilities restored. Residents praised the intervention and offered prayers for the Senator's continued guidance and protection. In fact, they fix everything. Light, everything they fix. Now, we don't have problem of this water shortage, because every blessing morning, you find that you have water in your tank. That's if you are having a tank. Those that they don't have, when you put on your tap, you find that the water is running. So we are very thankful to the state government and Senator Aliyu Magatakarda Wamako. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. Well, thank you, Rabi'u, and don't forget you are still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles on YouTube channel at Alu TV, while on our Facebook page, you can watch us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The APC leader in Sokoto State, Senator Aliyu Magatakarda Wamako, has presided over 10 wedding ceremonies across parts of the Sokoto metropolis. Abdurrashid Wadata Buhari reports that Senator Aliyu Magatakarda Wamako led the conduct of the wedding ceremonies, with 3 held at Gawanama, 3 at Mabera Idi, 3 at Kamwuri, and 1 at Samarud. His report. At Gaunama, the first wedding joint architect Abdullahi Kabir Bashir and Dr. Yasmin Garba Isa, daughter of Colonel Garba Moye Isa. The Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gorenyo, sought the bride's hand in marriage from Galadi Mangaren Sokoto Alhaji Aliyu Attahiru Galadanchi. Also wedded were Alhaji Abubakar Da Amurumbukawa and Fauzia Shehu Chachu, daughter of the Commissioner for Special Duties Alhaji Shehu Chachu, as well as Muhammad Usman Aliru and Hawa'u Alhaji Bellu. Dowries of 500,000 naira were paid for the first 2 marriages, while 300,000 naira was paid for the third. At Mabere Idi, Senator Wamako presided over the wedding of 3 daughters of Honorable Usman Arzika Faku. The grooms included Usman Umar Kura, Abubakar Usman and Jamilu, with dowries of 200,000 naira each. At the Sultan Muhammad Bello Jumaat Mosque, 3 weddings were also conducted, including that of Abdurrashid Malami Liman Akwara and Zainab Imam Nura, Buhari Malami Akwara and Bilal Suleiman bin Jigaladanchi,
as well as Sambo Alhaji and Sharifia Buhari Wazirin Sharifai, with those ranging between 150,000 and 300,000 naira. At Al Huda Institution, Samarot, Senator Wamuku witnessed the wedding of Abdul Hadi Bello Shehu and Hawawa Abdullahi with a dowry of 250,000 naira. Islamic scholars offered special prayers at all venues, seeking Allah's blessings for the couples and lasting peace in Sokoto State and Nigeria at large. Several dignitaries from within and outside the state attended the ceremonies, reflecting unity and communal harmony. Abrashid Odata Buhari, Alu TV News. Well, congratulations to the couples, and we wish them a happy married life. Moving on, the Sokoto State Media Corporation has celebrated 47 years of continuous broadcasting, educating and informing generations of audience in Sokoto State. The anniversary celebration was held at the corporation's headquarters, housing Rima Television, Rima Radio and Rima FM in Sokoto. Ibrahim Ahmed Aikan Allah has the details of the story. On this important occasion, making the ambassador of Representing the Governor of Sokoto State, Deputy Governor Idris Muhammad Gobir commended the cooperation for decades of service and assured continued government support through the provision of modern broadcasting equipment. It gives me great pleasure to address you on this important occasion, making the ambassador on the better role and the strengthening of democracy. He praised the cooperation and pledged sustained support. The Commissioner for Information and Orientation, Samba Bello Denchadi, said the anniversary reinforces the cooperation's mandate of educating and enlightening the public, adding that Governor Ahmed Ali Sokoto has prioritized the organization. Governor Ahmed Ali Sokoto recognizes the media as a critical partner in the implementation of its strategic agenda and in ensuring that the people's voices are heard loud and clear. Chairman of the occasion, Malan Nasur Dallade Bako, described the cooperation as the mother of all media stations in the state. In a keynote address, veteran journalist Malam Bala Hassan Bodinga said, Rima Radio at 47, Rima Television at 24, and Rima FM at 22 remain key contributors to national development, urging professionalism and ethical standard. Highlights of the event included the presentation of Integrity in Service Awards to distinguished personalities. The managing director of the corporation, Labaran Lumotundai, disclosed that over 1 billion naira has been spent on modern broadcasting equipment to improve service delivery by the state government. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. Well, thank you, Ibrahim. Now, the Police Service Commission has approved the promotion of one Deputy Inspector General of Police, 2 Assistant Inspectors General, and 26,119 inspectors across the Nigerian police force. A statement signed by Toti Joku Kalu, Head Protocol and Public Affairs, PSC Headquarters Abuja, said the approval was given at the Commission's 3rd preliminary meeting held on Thursday this week. Assistant Inspector General of Police Funsho Adeboye was promoted to the rank of Deputy Inspector General of Police. Also promoted to the rank of Assistant Inspector General of Police are Commissioners of Police Danjuma Aboki and Dansabo Idi, following successful written examination and oral interviews. In the same exercise, the Commission elevated 26,119 inspectors to the rank of Assistant Superintendent of Police 2, based on their performance in the recently concluded Departmental Selection Board examination. Chairman of the Commission, DIG Hashim Musalihu Argungu, retired, said the promotions reflect the PSC's commitment to merit, transparency and professionalism, and urged the officers to see their new ranks as a call to greater responsibility. The Police Service Commission says it remains committed to strengthening human resource management within the Nigerian police force.
The Emir of Machina in Yobe State, Alhaji Bashir Bukar al-Bishir, has turbaned 4 indigenes of the Machina Emirate in recognition of their contributions to the development of the Emirate, Yobe State, and Nigeria at large. Abu Bakar Tauba reports from Machina. The turbaning ceremony took place at the village square in the Machina Emirates. Those turbaned include Dr. Ahmad Koli Shatima as the Zanna Yoruma of Machina, Engineer Muhammad Kati as the Mara from Machina, Professor Abubakar Bukar Kagu as the Matawale Machina, and Dr. Hussein Mansour Ahmad as the Dallawan of Machina Emirates. While speaking at the ceremony, El-Bashir Machina explained the significance and responsibilities attached to each of the traditional titles conferred. Former Governor of Ekiti State, Dr. John Kayode Fahimi, commended the Machina Emirate for honoring individuals he described as deserving and urged the people to support the new title holders with prayers and cooperation to enable them to discharge their responsibilities effectively. We thank His Highness, we thank the people of Machina. From what I gather from His Highness, Zanna Yoruma is a very, very important title, one of the most important titles. Marafa, I have always known to be a critical role in any community, and Motawale, I have many friends who are Marafa and Motawale in other communities. But speaking further, the Emir stated that the turbaning was approved based on merit and service, adding title holders to intensify their contributions to the development of the Machina Emirate and Yobe State. Before you are given a traditional title, the Emirate has to see your contribution to the Emirate and to humanity in general. So you have to contribute greatly before you are recognized. This is a very good recognition and achievement. The ceremony attracted traditional rulers from within and outside Yobe State, security agencies, government officials, as well as youth and women groups. From the Machina Emirate in Yobe State, Abakar Tauba. Well, that has been the news for today, but before we go, another look at the main takeaways. We reported to you that the Sokoto state government has inaugurated a committee to monitor the activities of scavengers with a view to regulating their operations. We also brought to you that Senator Aliyu Magatakarda Wamako has presided over 10 wedding ceremonies in the Sokoto metropolis. We also told you that Sokoto State Media Corporation has marked its decades of broadcasting and impactful social service to the state. That concludes the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the House of Action coming up shortly. Thank you and enjoy the rest of the weekend. Za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta nada kwamitin da zai saka ido tare da dudduba ayyukan masu sana'ar gwangwani domin inganta ayyukansu. Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya jagoranci ɗaurin aure fiye da 10 a birnin Sokoto. Haka ma dai za ku ji cewa hukumar kafafen yada labaran jihar Sokoto ta gudanar da bikin cikarta shekaru 47 da soma yada labarai a jihar ta Sokoto.
Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu Tv. A yau muna Asabar 31 ga watan Janairun shekara ta 2026 wanda ya daidai da 12 ga watan Sha'aban shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Nafisa Kabiru Muhammad sunana dauke da fassarar labaran. To yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta naɗa kwamitin da zai saka ido tare da dudduba ayyukan sana'ar gwangwani a jihar ta Sokoto tare da bunƙasa ayyukansu da kuma kula da lafiyar al'umma da kare muhalli da kuma inganta tsaron cikin gida. Kwamitin da zai yi aiki ne tare da masana'antu da kuma jagororin al'umma kazalika da hukumomin da lamarin ya shafa domin shawo kan kalubalen da ya addabi bangaren. Aminu Alhussein Amanawa ya rawaito mana cewar kwamitin da zai gudanar da ayyukansa ne kuma an kafa shi ne karkashin dokar nan mai kula da ayyukan sana'ar gwangwani. Haka zalika zai yi aiki tare da karkashin hukumar karkashin ma'aikatar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto. Ga karashin rahotonsa. Ayyukan da aka ɗorawa kwamitin dai sun hada da saka ido dangane da dillalan jari bola, 'yan jari bola da masu sarrafa kayan jarin bola jihar nan ta Sokoto, da ma ziyartar lokuta kasuwar ta jari bola da cibiyoyin da ake sarrafa kayan jarin bola domin tabbatar da cewa dukkaninsu suna da lasisin gudanar da ayyuka tare da samun cancanta da kuma amincewa. Da ke kaddamar da mambobin kwamishinan ma'aikatar ciniki da masana'antu na jihar Sokoto Haruna Abbas Bashar ya bayyana cewa wannan na da manufa ne na tabbatar da gaskiya musamman a bangaren na jari bola da kuma ganin an sanya ido kan yadda suke gudanar da ayyukansu, inda ya bayyana cewa daga yanzu fa hukumar ba za ta lamunci ci gaba da gudanar da ayyukan ba tare da bin doka da oda ba. Kwamishinan da ya maganta ne a harshen Hausa ta bakin babban sakataren ma'aikatar. Da aka ce ya kai shekara kusan 70 da wani abu zuwa 80, ina tabbatar da yana da cikakken ilimi da natsuwar da zai iya fitowa da hanyoyi da shawarwari da kuma hikima ta ganin cewa wannan aiki da aka ɗora musu ya samu nasara daidai da yadda gwamnati take sara a samu insha Allah. Da yake mai da jawabi a madadin sauran mambobin kwamitin, shugaban kwamitin sanata Salihu Bakwai ya bayyana cewa kaddamar da kwamitin nasu ba makawa zai kokari na dawo da martabar bangaren da ma kwatanta gaskiya da adalci a wannan bangaren. Ga rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Tuwanan kuma aikin jin kan al'umma ne ya sanya farin ciki a zukatan gwamman mutane da suka hada da marayu da kuma mata kazalika da marasa galihu a karamar hukumar mulkin Tambuwal ta jihar Sokoto, biyo bayan rarraba kayayyakin tufafi da kuma sauran amfani da Dr. Larai Aliyu Tambuwal ta yi. Wannan kokarin da ya sanya al'ummar yankin yabawa Dr. Larai. Ibrahim Ahmad aikin Allah shine halarci taron, ga kuma rahotonsa. Da take jawabi yayin rabon kayan tallafin, Dr. Lare Aliyu Tambol ta jaddada muhimmancin tallafawa marayu da marasa ƙarfi. Tana bayyana hakan a matsayin hanya ta samun lada mai girma a wurin Allah. Mu ji tsoron Allah, mu rika kulawa da waɗannan marayun waɗanda ba su da uwaye, har bisa ga masu uwayen waɗanda ba su da ƙarfi su yi makansu. Ta kuma yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa talakawa tare da cika giɓin ƙoƙarin gwamnatin jihar Sokoto wajen bunƙasa jihar. Sarakunan gargajiya da dattawan ƙaramar hukumar ta Tambuwal sun yaba da wannan yunkuri, inda suka bayyana shi a matsayin wanda ya zo a kan lokaci kuma mai tasiri, tare da ƙarfafa Dr. Lare Aliyu Tambuwal da ta ci gaba da wannan aikin jin ƙai. Ba shakka Dr. Lare ta ba da muhimmiyar gudunmawa da dukkanin inda taka ayyuka da jinƙai ga dukkanin waɗanda a kusa gare ta. Ni shaida ne. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Mazauna birnin Sokoto sun yaba wa Sanata Aliyu Magatakarda wa mako kan aikin da ya na samar da wadatattu kuma tsaftatattun ruwan sha. Wannan yabawar da an yi ta ne lokacin kammalawa da kuma hannunta aikin
samar da rijiyoyin murtsatse ga al'ummomi da dama. Waɗanda suka amfana da shirin dai sun bayyana cewar ya taimaka ainun domin shawo kan matsalolin kalubalen da suka daɗe suna fuskanta na ƙarancin ruwan sha. Ga rahoton da Ibrahim wato Rabi'u Abdullahi wakili ya haɗa zai karantu. Kan wanda ke matsayin wani bangare na kokarin sanata na marawa kokarin gwamnatin Ahmad Aliyu baya sun hada da gyaran riyojin burtsatse da kuma samar da injimin janareta a gidan ruwan da ke unguwar Bafara Housing Estate wanda ake sa ran zai amfanar da ɗaruruwan gidaje. Sauran yankunan da suka amfana sun hada da gidajen ruwan Dange Shuni da unguwar Arkilla inda aka gina riyojin murtsatse tare da gyara wasu na'urorin da aka lalata. Al'ummar yankunan sun yaba da wannan kokarin tare da yi wa sanatan addu'ar samun jagoranci da kariyar Allah maɗaukakin sarki. Aka zo da ya lallace abu ya ɗauki dogon lokaci ba a gyara ba, wanda mun wahala sosai har ya zama na cewa jarka wannan da muke siya naira 20 sai gashi masu ruwa sun mai da jarka 100 wani lokaci har 150. So ciki ikon Allah mun farka wata safiya kawai sai muka ga ma'aikata sun zo da fara gyare-gyare suka samu suka gyara mana injin, suka gyara mana submersible, suka wanke tanki, akai komi da komi da ya kamata a yi. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabi'u Abdullahi wakili. Jama'a kada ku sha'afa kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauki manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Jagoran jam'iyyar APC na jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakardawa muku ya jagoranci fiye da ɗaurin aure 10 a sassan birnin jihar ta Sokoto. Abdulrashid Wadata Buhari ya rawaito mana cewar Sanata Aliyu Magatakardawa muku ya jagoranci ɗaurin auren nan inda aka gudanar da 3 a unguwar Gawan Nama, sai kuma ɗaurin aure 3 a unguwar Mabera Iddi da ɗaurin aure 3 a kan wuri da ɗaya da aka gudanar a unguwar Samarot. Ga ƙarashin rahotonsa. A Gawun Nama an gudanar da ɗaurin auren architect Abdullahi Kabir Bashir da kuma Dr. Yasmin Garba Isa da yaga Colonel Garba Moye Isa. Ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo shi ne ya nemi auren ta hannun galadiman garin Sokoto Alhaji Aliyu Attaru Galadanci. Haka ma an ɗaura auren Alhaji Abubakar ɗan Amurin Bukawa da kuma matarsa Fauziya Shehu Chacho da yaga kwamishina na ayyuka na musamman Alhaji Shehu Chacho da kuma Muhammad Usman Aleru da matarsa Hawwa'u Alhaji Bello. An biya sadaki naira 500,000 ga ɗaurin aure guda biyu na farko da kuma naira 300,000 a matsayin sadakin aure na biyu. Barakallahu li kulli wahidin minhuma fi sahibihi wa jama'a bainahuma fil khairat wa ja'ala Allahu fihi ma dhurriyatan salihah fashhadu yarhamukumullah wallahu khairu shahidin. A Mabera Idikwa sanartawa mako ya shaidi ɗaurin auren ‘ya'ya 3 na Honorable Usman Arzika Fako. Angwayen kuwa sun hada da Usman Umar Kura da Abubakar Usman da Jamilu wanda aka biya naira 200,000 a matsayin sadaki na kowane auren. A masallacin Juma'a na Sarkin Musulmi Muhammadu Bello kuwa an ɗaura auren Abdulrashid Malami Liman Akwara da kuma Zainab Imam Nura da Buhari Malami Liman Akwara da kuma Bela Suleiman Binjiga Ladanci, sai kuma Sambo Alhaji Ya'u da kuma Sharifiya Buhari wazirin Sharifai, wanda sadaki ya kasance daga 150,000 ya zuwa 300,000. A makarantar Alhuda da ke Samarot sanatawa muku ya shaidi ɗaurin auren Abdulhadi Bello Shehu da kuma Hawwa Abdullahi wanda aka biya naira 200,000 a matsayin sadaki. Malamai sun gabatar da addu'o'i na musamman domin neman albarkar Allah zuwa ga ma'auratan da kuma samun zaman lafiya a jihar Sokoto da ma Najeriya baki daya. Manyan mutane daga ciki da wajen jihar Sokoto sun samu halartar waɗannan ɗaurin aurarrakin
wanda yake nuna zaman lafiya da kuma haɗin kan al'ummar musulmi. Abdurrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Hukumar kafafen yada labarai mallakin gwamnatin jihar Sokoto ta gudanar da bikin cikarta shekaru 47 da gudanar da ayyukan ilmantarwa da faɗakarwa da kuma wayar da kan al'umma a jihar Sokoto. Bikin da an gudanar da shi ne a hedikwatar hukumar da ke dauke da rukunin gidan TV Rima da gidan rediyon Rima da kuma Rima FM. Ga rahoton da Ibrahim Ahmad aikin Allah zai kawo mana. Gwamnan jihar Sokoto wanda mataimakinsa Idris Muhammad Gobir ya wakilta ya ba hukumar ta kafafen watsa labarai ta jihar Sokoto bisa tsawon shekarun da ta dauka wuri ma al'umma hidima tare da tabbatar da ba da goyon bayan gwamnati ta hanyar samar da kayan aikin watsa shirye-shirye na zamani. Jagoran APC a jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakardawa Makko wanda kwamishinan koyon sana'o'i Abba Muhammad Mualledi ya wakilta ya yaba hukumar tare da alƙawarin ci gaba da ba da goyon bayansa a kowane lokaci. Kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kai Sambo Bello don Chadi ya ce bikin ya nuna irin rawar da hukumar ta watsa labarai ke takawa wajen ilmantarwa da wayar da kan jama'a, inda ya ƙara da cewa gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ya sha alwashin ci gaba da samar da duk wani abu da ake bukata domin ci gaban hukumar. Shugaban taron Malam Nasiru Ɗanladi Bako ya bayyana hukumar a matsayin uwar dukkanin kafafen yaɗa labarai a jihar Sokoto. Da yake gabatar da jawabi a wurin taron, Malam Bala Hassan Bodinga ya ce Rima Radio mai shekaru 47 da Rima Talabijin mai shekaru 24 haɗi da Rima FM mai shekaru 22 sun bayar da gudunmawa ba ko kaɗan ba ga ci gaban ƙasa, tare da kira ga a ci gaba da nuna ƙwarewa da bin ƙa'idodin aikin jarida. Daga cikin muhimman abubuwan da suka gudana a taron akwai bayar da lambobin yabo ga wasu fitattun mutane. Shugaban hukumar ta kula da kafafen watsa labarai na gwamnati a jihar Sokoto, Labaran Luma Dundaye, ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta kashe sama da naira biliyan 1 wajen samar da kayan aiki na zamani domin inganta ayyukan hukumar. Excellency, mun gode kwarai da gaske. Muna godiya ga shugaban wannan taro Dr. Nasiru Ɗanladi Bako OON, wanda yake saboda mutunta wannan biki yana Abuja ya shigo jirgi ya baro abin da yake yi ya zo tun da Abuja ke nutan cewa insha Allah zai halarci wannan taro. To duk da abubuwan da ake gaban shi, dakta ya yi hankuri ya zo wannan wuri. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta amince da ƙarin girman mataimakin babban sufeton 'yan sanda da kuma masu taimakawa babban sufeton 'yan sanda biyu, kazalika da wasu sufetocin 26,119 a sassan rundunar da ke Najeriya. Wannan da yana kunshi a cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugaban lamuran hulɗa da jama'a na hedikwatar rundunar wato Toti Injoku Kalu, wadda aka fitar a birnin tarayya Abuja, inda sanarwar ta bayyana cewar an dai wani amincewa da ƙarin girman ne a yayin zaman taron da hukumar ta gudanar karo na 3 a ranar Alhamis ta makon nan. Mai taimakawa babban sufeton 'yan sandan da ya funshe a Adeboye an kara masa girma ne zuwa ga mataimakin babban sufeton
har wa yau dai rundunar ta amince da ƙarin girman wasu spetoci 26,119 zuwa ga mukamin mataimakin superintendent na 'yan sanda biyu kan sakamakon kokarin da suka yi su mari a jarabawar da suka rubuta ta rundunar. Shugaban hukumar dig hashimu salihu argungu mai ritaya ya bayyana cewar karin girman dai ya ta'allaka ne ga irin kokarin da suka yi ta bangaren kwatanta gaskiya da adalci da kuma kwarewar aiki, inda ya bukace su da su yi amfani da mukaman da suka samu wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu yadda ya kamata. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta ci gaba da bayyana cewar tana iya kokarinta wajen bunƙasa ayyukanta da kuma inganta ayyukan rundunar 'yan sandan ta Najeriya. Sarkin Macina a jihar Yobe Alhaji Bashir Bukar Albishir ya naɗa wasu 'yan asalin jihar guda 4 inda ya ba su sarauta sakamakon gudunmuwar da suka bayar ga ci gaban masarautar da jihar Yobe da kuma Najeriya baki daya. Wakilinmu Abubakar Tauba da ke jihar Yobe shine a aiki mana da wannan rahoton da zai karantu. Bukin dai na naɗin sarautun ya gudana ne a tsakiyar garin da ke a masarautar ta Macina, wanda aka naɗa dai sun haɗa da Dr. Ahmad Koli Shatima a matsayin zannan Yaruma na Macina da kuma injiniya Muhammad Kati a matsayin marafan Macina, sai kuma Farfesa Abubakar Bukar Kagu a matsayin matawallin Macina, kana Dr. Hussaini Mansur Ahmad a matsayin ɗan na masarautar Macina. Yayin da yake jawabi a lokacin bukin na naɗin, Albashir Macina ya bayyana amfani da kuma nauyin da ke ga kowace sarauta da aka naɗa a wannan lokacin. Tsohon gwamnan jihar Ekiti Dr. John Kairi Fayumi ya gode wa masarautar ta Macina a kan girmama wasu mutane da kuma ba su sarautu a yankin, inda ya bayyana su a matsayin da suka cancanta. Ya yi kuma kira ga al'ummar yankin da su ba su goyon baya, haɗi da yi musu addu'o'i na musamman domin sauki nauyin da rataya a kawunansu. Yayin da yake jawabi, sarkin na Macina ya bayyana hanyoyin da suke bi kamin su naɗa mutum a matsayin mai sarauta a masarautar, inda ya kira ga waɗanda aka naɗa da su kasance sun yi duk mai yiwa wajen jawo ma ƙasar Macina da ma jihar Yobe ci gaba baki ɗaya. Halayen da ko gudunmawanka ga masarauta ko kayi waɗansu abubuwa na fushe wanda masarauta ya yarda da shi kuma ta ga bajintanka, to shi ne za a yi maka naɗi. Bukin dai ya tara sarakunan gargajiya daga ciki da wajen jihar Yobe, shugabannin sassan tsaro daban-daban, ma'aikatan gwamnati, sai kuma ƙungiyoyin matasa da mata. Daga masarautar Macina da ke jihar Yobe, Najeriya, Abubakar Tauba, labarun Alu Tv. To da wannan rahoton ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu, kafin mai sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta naɗa kwamitin da zai saka ido tare da dudduba ayyukan sana'ar gwangwani domin ƙara bunƙasa ayyukan sana'ar a jihar ta Sokoto. Haka ma kun ji cewar sanata Aliyu Magatakardawa muku ya jagoranci ɗaurin aure fiye da 10 a birnin jihar. Daga ƙarshe kuma hukumar kafafen yada labarai mallakin jihar Sokoto ta gudanar da bikin cikarta shekaru 47 da soma ayyuka a jihar. To yanzu kama madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Ni da na fassara na karanto Nafisa Kabiru Muhammad nake cewa ma'assalam.